أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون
وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وأطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وعلى. Please recite Surah Fatiha for all. Mahmoud.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخذا لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك الإسام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النكام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزئني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خادم متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانيا وفي جميع الأهوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم دم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوب غافرا ولا لكبائه ساترا ولا لشيء من عملي الكبيه بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من كبيه سترت وكم من فاتح من البلاء قلت وكم من إثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرتا. اللهم دما بلائي وأفرت بي سوء حالي وكسرت بي أمالي وقعدت بي أغلالي وهبسني النفي بعد آمالي وخدتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومثالي. يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفئالي.
ولا تهزهني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تواجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور أتوبا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أهترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى، وسأله على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك، وخالفت بعد أوامرك، فلك الحجة علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، والزمن حكمك وبلاغك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مدئنا معترفا، لا أجد مفر مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتلاء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك مؤدبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهجا به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيء من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادها، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا، وعلى زمائر هوت من العلم بك حتى صارت خاشعا، وعلى جوارها سات إلى أوتان تعبدك طائعا، وأشارت باستغفارك مدهنا. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا ربي وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، ألا أن ذلك بلاء ومكروه قليل مقطوع يسير بقاؤه كثير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف بي
وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها أدج وأبكي، لأليم العذاب وشدتي، أمل طول البلاء ومدتي. فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك، وكيف أصبر على فراقك. وهبني صبرت على حر نارك، وكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك. كيف أسكن في النار ورجائي أفوق، وبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا، إن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهلها زجيج العاملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين. يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك، تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتي، وذاك طعم عذابها بمعصيتي، وحبس بين أتباكها بجرمه وجريرته، وهو يزج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي فكيف يبكى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يعلم فضلك ورحمتك؟ أم كيف يهركه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم زأفا؟ أم كيف يتكلكل بين أتباكها وأنت تعلم صدقا؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربها؟ أم كيف يرجو فضلك في يده منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك، ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك. وباليقين أكتأ لولا ما حكمت به من تأديب جاهدك، وقضيت به من إخلال معاندك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مكرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تمنعها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا، وتتولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها، وبالقضية التي حكمتها وحكمتها، وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته، وكل ذنب أذنبت، وكل قبيح أسررت، وكل جهل عملته كتمته أو أعلنت، أخفيته أو أظهرت، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جواره،
وكنت أنت الركيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم. وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر هد من كل خير أنزلت، أو إحسان فزلت، أو بر نشرت، أو رزق بسطت، أو ذنب تغفره، أو خطأ تستره. يا ربي يا ربي يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك ركي، يا من بيده ناسيتي، يا عليما بذري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي. يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وعزم صفاتك واسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورا، وبخدمتك موصولا، وأعمالي إنك مقبولا، حتى تكون أعمالي وأولادي كلها وردا واحدا، وهالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه مؤولي، يا من إليه شكوت أهوالي. يا ربي يا ربي يا رب، قوي على خدمتك جوارحي، واشدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرها إليك في ميادين السابقين، وأسري إليك في المباركين، واشتاق إلى قربك في المشتاقين، ودنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة المؤمنين، واجتمع جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكد، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، واقربهم منزلة منك، وأخسهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، وأتف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وكن يسرتي واغفر ذلتي، فإنك قضيت على عبادك بإبادتك، وأمرتهم بدعائك، وزمنت لهم الإجابة. فإليك يا ربي نسبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لدعائي، وبلغني منايا، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء، وطاعته غنى، إرهام الرأس ماله الرجاء، وسلاحه البكاء. يا سابق النعم يا دافع النقام، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاجات. ومحمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.
اے میری معصوم شہزادی جناب سیدہ، آئے ہیں ہم در پہ تیرے مانگنے کو سیدہ، آپ کی تربت پہ نے کا ہے پہلے ہی غم، آپ کی تربت پہ نے کا ہے پہلے ہی غم، اب اگر کرب و بلا سے بھی ہوئے محروم ہم، مر ہی جائیں گے اگر یہ سلسلہ بھی رک گیا، کیجئے مشکل کشائی وقت مشکل ہے پڑا، خوف ہے پھیلا ہوا اب دیکھتا ہوں میں جہاں، المدد یا سیدہ ہو دور سب بیماریاں، آپ کو ہے واسطہ سغرا کا اور سجاد کا، کیجئے مشکل کشائی وقت مشکل ہے پڑا، ہو ظہور حجت پروردگار دو جہاں، ان کے آتے ہی پلٹ آئیں گی سب خوشحالیاں، ہاتھ پھیلائے دعا کرتے ہیں مریم اور مرتضیٰ، کیجئے مشکل کشائی وقت مشکل ہے پڑا، ہے میری معصوم شہزادی جناب سیدہ، آئے ہیں ہم در پہ تیرے مانگنے کو سیدہ، ومحمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تنہائی علی کی، تنہائی علی کی، تنہائی علی کی، ہائے زہرا تیری تنہائی ہے،
تنہائی علی کی ہائے زہرا تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی ہائے غم میں تیری جاتی رہی، ہائے غم میں تیری جاتی رہی، بینائی علی کی تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی دربار میں ظالم کے گئی بنت پیمبر، کیا وقت تھا کچھ کرنا سکا فاتح ہے خیبر، ہائے ہنستے رہے غربت پہ تماشائی علی کی تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی پیغام ولایت لیے گھر گھر گئی زہرا، شوہر کے لیے ڈھال تھی جب تک رہی زندہ، ہائے دنیا کو بتاتی رہی سچائی علی کی تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی کہتے تھے علی زہرا سے کیا حال ہے بی بی، اب ہم کو سلام کے کرتا نہیں کوئی، ہائے باد نبی کیسی پذیرائی علی کی تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی در جھلتا ہوا فاطمہ زہرا پہ گھرایا، در جھلتا ہوا فاطمہ زہرا پہ گھرایا، محسن کی شہادت کا سبب بن گئی دنیا، ہائے تصویر مکمل نہیں ہو پائی علی کی تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی ہائے زہرا تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی ہائے غم میں تیری جاتی رہی، ہائے غم میں تیری جاتی رہی، بینائی علی کی تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی ہائے زہرا تیری تنہائی ہے، تنہائی علی کی محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نایا غازی. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نایا غازی. آل عمران کہاں اور زندان کہاں، یہ بہن قید ہوئی، تو نایا غازی. ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی زاچھی دے، یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا، مجھ پہ ہے تشنا لبی، تو نایا غازی، تو نایا غازی. دھوپ میں تو تھا شجر، تجھ سے آباد تھا گھر، ہے برہنا میرا سر، کیا نہیں تجھ کو خبر. اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا، تجھ سے دھارس تھی بڑی، تو نایا غازی، تو نایا غازی. آ گئی شام علم، لٹ گئے اہل حرم، ریت پر جھلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم، پرسا دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی، تو نہ آیا غازی، تو نہ آیا غازی. کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا، نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا، ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے، اور میں روتی رہی، تو نایا غازی، تو نایا غازی. قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی، دیکھ کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی،
उस घड़ी नाम तेरा सूरत नादे अली दुख में दोहराती रही तू नाया गाजी तू नाया गाजी जब रिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही तू नाया गाजी तू नाया गाजी मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين هذا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. وقل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله العلي العظيم. زينوا مجالسكم بالصلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. My respected elders, brothers and sisters in Iman, in Allentown, Pennsylvania, throughout North America, throughout Europe, wherever you're hearing my voice, Salamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Question: who is Fatimah az-Zahra? Keep that question in the back of your mind, inshallah, we'll return to it. As ibn Wa'il is in the vicinity of the Kaaba, and he is having a conversation with Rasulullah, the Holy Prophet. When he's having this conversation, and this conversation is ensuing, at that moment in time, the chieftains of Mecca, the rulers of Mecca, who are in opposition to Rasulullah, they begin to talk amongst themselves, and they begin to say, As, this individual by the name of As ibn Wa'il, the father of Amr ibn As in Karbala, that individual is talking to Rasul. What is he doing talking to the enemy? What is he doing talking to the opposition? What is he doing talking to the other side? They thought maybe he's reverted. They thought maybe he's converted. They thought maybe he's gone to the other side. At that point in time, when this conversation between Rasulullah and As finishes, when it ends, at that point, Rasulullah goes in his direction. As ibn Wa'il begins to go towards the chieftains of Mecca in their direction. When he's going towards them, towards that direction, the chieftains of Mecca, they call As. They say, As, come here, come towards this side, come towards us, so we can talk to you, so we can speak to you. When As comes, at that point in time, they say, who are you talking to? Who are you speaking to? At that point in time, he says, oh, that one. I was just speaking to the one who's abtar. At that point, abtar meant a tailless animal, in particular a mule that did not have a tail. It was a derogatory term, an offensive term. I say to you this, why? Because he was taunting Rasulullah. They were saying that he does not have a lineage, he does not have an offspring, he does not have someone to continue his mission with
this mission after him. He does not have a male heir. He does not have a son. At that point in time, when this was said, the chieftains laughed. And at that time, As laughed. But Allah subhanahu wa ta'ala did not laugh. And because he did not laugh, Allah subhanahu wa ta'ala revealed Surah Al-Kawthar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna a'tainaka al-Kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwa al-abtar. That is, that whenever someone asks, where is Fatimah al-Zahra in the Quran, the first clear answer that you and I should give in Surah Kawthar, in Surah Dahar, she is in Mubahila, she is in the ayah of Tathir. Where is Fatima? Not in the Quran al-Majid wal Furqan al-Hamid. That Kawthar means a spring in Jannah, a fountain in Jannah, a water body in Jannah, but also it is that lineage of Rasulullah that continued through Fatima al-Zahra, that continued through the Lady of Light, and it continued till this very day. This is the position of Fatima. It is much more exalted. In the brief moments that we have together, my dear brothers and sisters in Allentown, I wish I could be with you. I wish I could be in your proximity. Allentown is a community that has a very close place in my heart. I remember the compassion, the love from the community that I have felt and experienced my own end. And I'm not able to see the faces, but your names are in my heart. Your families are in my heart. The kindness, compassion that I have. I cannot forget these wonderful times that I've spent with you. And inshallah, when COVID ends, inshallah, we can join again one another and actually have this conversation in purpose. But this is what the time of the day requires, and we will abide by it. Nonetheless, when we come to the Lady of Light, when we come to Fatima al-Zahra, when we come to this great personality, we must understand who she is. And I want to use her and understand from her how we can derive examples of how we can have a harmonious life in our own lives. Inshallah, I will be able to elaborate here more than I may be able to elaborate in other places. I want to share with you how you can have a harmonious household, how you can have a peaceful life with your children, with the spouses, with parents, and all the different dimensions. We must learn from the Lady of Light, Fatima al-Zahra, because otherwise, what's the point of us commemorating the Ahlul Bayt? To say that these were simply heroes that we look up to on mountains? This is what the ancient Greeks did as well. They had Mount Olympus, and they said these were the Greek gods. We can never get to them. Now, granted, no doubt, Ahlul Bayt alayhimus salam are very esteemed, no doubt. Ahlul Bayt alayhimus salam are divinely appointed, no doubt. Ahlul Bayt alayhimus salam are the greatest of creation, no doubt. And they have isma, that is, they are ma'soom, they're infallibles, no doubt. Yet there are elements of their life that Allah subhanahu wa ta'ala has ordained so that you and I can learn and try to better ourselves, try to better our families, try to better our society. Therefore, in the brief moments that we have together, I want to look at a few levels of the life of Fatima al-Zahra, not only tonight, but tomorrow and the night after, inshallah, about how we can have harmonious relationships in our families, between spouses, between parents and children, and the whole gamut, the whole level of how you and I can be peaceful and compassionate. But first, that starts by understanding the Ahlul Bayt, by understanding the family, by understanding how they operate. What was their view of life? What is our view of life? What was their vision of society? What is our vision of society? What was their vision of the hereafter? What is our vision of the hereafter? When we understand these things, we begin to realize who the Ahlul Bayt were so that we can implement in our own life. Therefore, in the brief moments we have together, I want to look at a few things. Number one, who is Fatima al-Zahra? When was she born? What time and space? What was her name? And I want to shed light on that, inshallah. And I also want to talk about how she was given this name, Abiha, by her father, that she is the mother of her father, an accepted hadith by all Muslims. And I want to look at what lessons she can teach parents on how to raise good and effective children. And finally, I want to come to some of her merits, and also I want to end with the dhikr of the musibah of Fatima al-Zahra. This is our agenda for the evening, inshallah. Wherever you are, in Allentown, Pennsylvania, or throughout the globe, wherever you are hearing my voice, send a salawat on Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. The first level, Fatima al-Zahra was born 5 years after Ba'that, 5 years after the announcement of the prophethood of Rasulullah, 5 years after that. Now, 5 years meaning Rasulullah was 40 at the announcement. She was born when Rasulullah was 45. She spent 8 years in Mecca, 10 years in Medina.
8 plus 10, 18 years is the life of Fatima al-Zahra. Now, I want to come to the elements of Fatima al-Zahra as an individual. What does her name first and foremost mean? Fatima. What does Fatima mean? Fatima, according to the ulama, according to those muhaddithin, the experts in hadith, it has at least a few meanings. Number one, Fatima comes from Fatama. Fatama and in nar. Fatima meaning what? The one who protects, the one who preserves, the one who safeguards, the one who protects what? Her followers from the fire of hell. She protects her followers from the fire of hell. This is the first definition of what Fatima means. She protects her muhibbs, the ones who love her, the ones who have affection for her. She protects them from the hellfire. Number one. This is the first meaning of Fatima or Fatima, the root word of Fatima. Number one. Number two, there is a hadith that in Alimul Arwah, that is the realm of the souls, or also known as Alam al-Anwar. There's this idea of Alam al-Anwar and then Alam al-Arwah, the realm of the light, because of course the first creation was the light of Rasulullah, and from that split Amir al-Mu'mineen and Fatima and the Ahlul Bayt. So that was the first creation. Awwalallahu khalaqu nuri. Awwal ma khalaqallahu nuri. That is what Rasulullah said, that Allah first created my nur. That was the first of creation. This was Alamul Anwar, the realm of the lights. At that position, remember this, because Alam al-Anwar and Alam al-Arwah, these will come up again later in subsequent lectures, as to why did Ali ibn Abi Talib not stand? Why did Ali ibn Abi Talib not rise when he was provoked and they came to his door with fire? Keep this in mind. Now, this is the first level. The first level is she protects her lovers and her followers from the hellfire, number one. Number two, she protects the wilaya of the Ahlul Bayt alayhimus salam. This happened in Alam al-Anwar. Alam al-Anwar, we are told, according to the hadith, that there was a pact that was made, that Allah said that the wilaya will be in the line of Fatima al-Zahra, and Fatima is the protector. She is the muhafidh. She is the one who protects the wilaya of the Ahlul Bayt alayhimus salam, first with her husband and all the way through the imams. So that's the second level of where it comes. The third one, according to ulama, according to scholars, as to what is meant by Fatima, comes from her not being known by anyone except Allah and Rasulullah. That is, she is not known by Ali, Rasulullah and Allah. That's it. Her enemies don't know her. The people of this world don't know her. She has been protected from the knowledge and the knowing of the people in this world. Of course, on the day after, on the day of judgment, there will be a cry on that day, Ya Ahla Mahshar, Ghuddu Absarakum. O people of the court of Mahshar, lower your gaze. Why? For Fatima al-Zahra enters into the court. But in this world, she is not known. But these are the three reasons as to why she is called Fatima. The most abundant one, the one that is most known, is for this reason. On top of that, we have a hadith with respect to the name Fatima. There may be sisters who are watching who have the name Fatima, or have the name Batul, who have the name Zahra, who have the name Marziya, who have the name Razia, who have the name Tahira, who have names that are after Lady of Light, Fatima al-Zahra, al-Batul, al-Zahra. Now, in particular, the name Fatima, I want to draw your attention to. There was a moment in time where Imam al-Sadiq alayhi salam, our sixth Imam, a man comes to him and he says, I have had a daughter. He said, Alhamdulillah, MashaAllah, beautiful. He says, I have named her. What have you named her? I have named her Fatima. Sixth Imam. He says, I have named her Fatima. Imam said, Alhamdulillah, and he blessed, and he said, gave blessings. He says, a wonderful name. Now, this is the point that I want to draw your attention to. He says, now that you have named her Fatima, you must also treat her like Fatima. You see, sometimes we name someone in our family, a daughter, Fatima, or Zahra, or Batul, or Marziya, Razia, after the Lady of Light. In particular, the name Fatima, the hadith says. But the principle stands. We name Fatima, but we may not treat them like Fatima. We may say, for example, we may treat them in a bad way. And as a result, the child learns the patterns and they also treat us in a bad way in retrospect. Remember, animals as well as humans, we learn by imitation. If the intellect is engaged, then we change our ways. But if intellect is not engaged, we become like animals. Look at our world today. Look at what's going on. You've seen the news.
You see what's going on in our world? People, sometimes you can't tell the difference between animals and humans. Sometimes if you ask an animal, perhaps you call them a human, they'll be offended by some of the actions of humans. Nonetheless, when we come to this level and we come to this analysis of our modern world, when we come to the Lady of Light, Fatimah al-Zahra, she is that example for you and I that we can learn from, that we benefit from. But this Lady of Light, when she was given this title, Fatima, the Imam alayhi salam says, you named your daughter, now treat her like Fatima. Meaning, you can never strike her. Imam says, you can never hit her because her name is so exalted. Imagine, her name is so exalted. But what did Muslims do to Fatima al-Zahra afterwards? I leave that for history and I leave that for later, inshallah. But this is what the Imam said, you must respect. I say this because we live in a world where we have to be frank, where we have to be honest. I've always looked at the Allentown community as a trailblazer community, and I know it has been in the past and it will continue to be, inshallah, in the future. You see, we have to have these candid conversations globally. When one community takes a stand and makes a stand for doing what's right, other communities see and follow suit and get courage. We have issues globally. I remember I will not name where I was. It was internationally. I was in a camp. And in this camp, after 1 or 2 days, people open up and they become more free and they begin to speak and say things. And when this happened, without giving too much information, there was an issue that was a common thread, and that was domestic abuse. Unfortunately, this exists. Remember this line. I will say this again and again. One who is a Alawi, one who is a Haidari can never lift a hand on a woman. It cannot happen. This is the act of the haters, the ones who had animosity towards Ali Muhammad. I say this because this was the common norm during the time of Rasulullah. People would strike. Imam Sadiq said, you named your daughter, respect her. Does that mean that if someone's daughter is not named Fatima, or not named Marzia, or Razia, Tahira, Batul, Siddiqa is named one of these, then she's not to be respected? Of course not. The principle remains, you've named the child, and now you should act in the way of how the Ahlul Bayt would act with their children, with their loved ones. So this is the position of Fatima. Born 5 years after Ba'that, 8 years in Mecca, 10 years in Medina, and she is someone who was given a high position from her birth. Rasulullah has said, Fatima bad'atum minni. Fatima is a part of me. Whoever angers her, angers me. Also, Amir al-Mu'mineen, as I'm saying, a role model for every individual. Amir al-Mu'mineen on the day after Fatima al-Zahra, which we'll come to tomorrow, inshallah, in the household relationship of husband and wife. After the marriage, the next day, Rasulullah comes to the door of Ali and says, Ya Ali, how did you find my daughter? What answer did Ali ibn Abi Talib give? What response did Ali ibn Abi Talib give? He says, Ni'mal aun ala ta'atillah. I found her to be the best aid, the best helper, the best assistant, the best helper, aid in the ta'at of Allah subhanahu wa ta'ala, in the worship of Allah, in the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. Are we that for our husbands and wives? Am I ask myself, are we? That's a question each individual needs to ask. Or are we getting in the way? Believe me, with my hand on my heart. We deal with issues of marriage all the time. And I'm speaking to all those who want to get married, who plan to get married in the future. You know what people say? I'm not going to marry someone who wears hijab. I'm not going to marry a girl who wears the head covering. Or for example, I'm not going to marry someone who has a beard. This is small examples. But it's the rule of Allah subhanahu wa ta'ala. But sometimes, and I want to be very frank here with my Allentown community, I look at you as family. I remember the faces and the names and all these different families that have become part of my being, and I miss you in this time, but you're in my mind's eyes. You see, people like me, we're people who recite in crowds, and therefore we look and we read the crowd, we speak to the crowd because that's who we're speaking to. So I have to see you in my mind's eye. So I remember, for example, the different families, the different names, the different faces, the Datus, Leilanis, all these are close friends of mine. Hassan Ali's, the Sunasras, these are people who I miss. And I'm seeing you in my mind's eye, and you're in my hearts and my prayers, and I hope you keep me in your prayers in this time as well, this difficult time. But I want to, and of course, our brothers from the Afghan families who've been so courteous and polite to me when I've been there. You see, I want us to spread this love and compassion that is in Allentown across the globe.
When I go there, I feel like I'm at home. And there's a certain love there and compassion that one has. But we need to spread this globally because each individual has an impact on someone else. This is how the Ahlul Bayt operated. They wanted tranquility in their own home. Why? To teach others, to make the world a better place, to make society a better place. And once we do that, once we build this love, this affection, this compassion, we'll be able to spread it across the globe. So the next nights, spousal relationships, the husband and wife, and then the next after that, as parents, we'll discuss that. But I want to come to Fatima al-Zahra tonight. And my time is fleeing very quickly. Fatima al-Zahra, as a daughter, as a child, she was the first person to be at the aid and the assistance of Rasulullah. What's the proof? What's the dalil? What's the evidence? We're told there's a moment in time where Abu Jahl, Utbah, and Shayba are all in the vicinity of the Kaaba. These were three chieftains who were the enemy. These three individuals, they were the enemy. And they were the biggest opposition to Rasulullah. Of course, the Quran said Tabat yada, and that was Abu Lahab, of course, but Abu Jahl was no less. You know, there was traditions that say he even tried to put his foot on the neck of Rasulullah when he was praying in the early days. Nonetheless, Abu Jahl says, we should insult, we should disrespect, we should belittle Muhammad while he's praying. So what do you want to do? He says, let's take the intestines of a camel, or some riwayat say a sheep, accepted by all Muslims, by the way, take it and throw it onto him while he's praying. He says, who will do it? Utbah says, I'll do it. At that point in time, he takes the intestines, he goes towards Rasulullah who's praying and throws all the filth on Rasulullah. Now, at that point in time, the Muslims were very small in number. It was not like in Medina. When Rasulullah did Hijrat, when he came to Medina, there was a time and an environment in Medina where the dynamics were different. That's where Badr, Uhud, Khandaq, Khaybar, all these happened in Medina. There were no battles in Mecca, as you know. At that point in time, when this happened, when this occurred, what happened? Rasulullah, he continued his prayer. No Muslim came to the aid of Rasulullah. Why? Because if they came to the aid of Rasulullah, they would be hit, they would be beat, or maybe they would even be killed. Rasulullah had family connections. He had Abu Talib, he had a prestigious lineage, so they left him. His family owned the keys of the Kaaba, as you know, the family, Banu Hashim, nonetheless, and they gave water to the pilgrims, nonetheless. Fatima al-Zahra heard, the news reached her ear that her father has been defiled and defamed in this way. At that point in time, she ran. When she ran, she removed all the filth. Remember, how old was she? When she left Mecca, she was only 8 years old. So she must have been what, 5, 6, 7 years old? Not old, not that old. She came to Rasulullah, she cleaned off everything from Rasulullah and she consoled him. Rasulullah called her Ummu Abiha, the mother of her father. By the way, as a side note, as a footnote for you, at that point in time, Rasulullah, according to Ahl Sunnah riwayah, according to Ahl Sunnah tradition, he raised his hands and he did tabarra, as we would call, or he did la'an on Abu Jahl, Utbah and Shayba. He says, oh Allah, Allahumma la'an Abu Jahl, Utbah, Shayba. Do you know what happened when Rasulullah did this? The first people to die in the battle in Badr were these three individuals. The first ones to go were these three individuals. Now, I ask those people who say you do tabarra, they say to the Shia, you do tabarra, you do la'an, you do all of these things. You're telling me that I shouldn't do this? Rasulullah is the one who did it. Now what's your answer? You say, oh, Sahaba, all are good. Now, the Shia, no doubt, we respect all Sahaba. But we also say, who is a Sahabi? Who is someone who's a companion of Rasulullah? Anyone who saw Rasulullah as a companion? Really? Anyone who sees someone is automatically their companion? Anyone who just sees someone? That's the definition. According to Ahl Sunnah wal Jama'ah, or non-Shia brothers, who are brothers and sisters, nonetheless, no doubt about it. But even in a household, you have disagreements, academic, intellectual disagreements. Anyone who saw Rasulullah is a companion. Anyone who saw not Rasulullah, but a companion is a tabi'i. That's the definition. They're not a sahabi, they're a tabi'i. Anyone who saw a tabi'i but did not see a sahabi is a tabi'i. And tabi'i, and it goes on. So really? Anyone who saw Rasulullah? So then you say that we're bad people, we're people who are constantly filling out those and saying those things that are vile or against. No, Rasulullah himself called a spade, so to speak. Rasulullah himself raised his hands and did tabarra on Abu Jahl, Utbah and Shayba. So we're following in the footsteps of Rasulullah.
This is accepted by all Muslims, this hadith. But now, I want to say this, and this is the lesson that I want you to derive and us to derive for our families, very importantly. Because on the day of judgment, we may be asked, what did we do at this time? Did we give benefit? Did we help others? Or did we just, for example, the fadail are extremely important of the Ahlul Bayt. There are numerous hadiths about this. But what lesson can I take home to implement in my household? That is this lesson of how did Rasulullah raise Fatima al-Zahra? Of course she's ma'soom, of course she's infallible, all these things. But how did he raise her to have hope, to have those leadership qualities as a young girl, as a young daughter? What was the element of the equation? What allowed her to have that hope and inspiration to be able to clean off Rasulullah and help him, or when he was going to Taif to clean him off and help him? What was it? You see, in our world, anyone who saw Arabia at that time, which historians, secular historians have said, it was a hopeless situation. It was a pointless situation. There was no benefit in that situation. There was no hope. At that point in time, Rasulullah saw hope and Fatima al-Zahra saw hope. So what's the lesson? The lesson for you and I is this. Always remember, teach yourself first and your children optimism. I don't have time to elaborate much on this, but know this. Optimism is that trait which research shows people who are optimistic, people who see the glass half full, people who see things as positive are happier, healthier, and wealthier than people who are not. I'm saying this to every parent. If you teach your children in an environment where our data is showing that people, depression, anxiety, mental health related issues are increasing. You know, when depression, anxiety, mental health issues rise, what happens as a result? Drugs, alcoholism, all of these things also rise. I'm looking at Allentown because it's a community that's close to my heart. And I want us to get to a point where we as a community move forward so that other communities can learn how to implement certain things in our society. For example, what? You know, sometimes we do ghiba in our communities, backbiting. You know how many youth I've met who don't go to the mosque because somebody did ghiba about them and they found out? So they feel like everyone's talking about them. They don't go. This is true as true in Europe, as is in America, as in Canada, or wherever there is zikr. Don't be the reason someone does not go to the mosque. Why do I say this? Because in other communities outside of our Shia communities, you know what we have? There's something called support groups. Listen carefully to me. Support groups. Someone who's suffering from addiction problems, someone who's suffering from mental health problems. All across America, all across Canada, all across Europe, there's a huge problem with mental health, and associated with it, alcoholism, drug abuse, and things of that nature as coping mechanisms. Now, that doesn't mean that everyone who's using these substances has a mental health issue, and vice versa. Not necessarily at all. There's a science here, and I want to respect that, and I want us to respect that. But we need to understand how can we deal and curb with these things. One thing that we can do is teach our children anti-depression technique called optimism. Optimistic children are more resilient and more protected against depression. There's a book that I recommend to you. It's called The Optimistic Child by Dr. Martin Seligman, who's been associated with a university that's not that far away from you in Allentown, in the city of Pennsylvania, where many of you actually work. In Pennsylvania, there's a university called the University of Pennsylvania, an Ivy League institution, which many of your youth may have applied to, many of may even have gone to. At UPenn, there's a professor by the name of Martin Seligman. He is the founder of positive psychology. He's written a book called The Optimistic Child. As a parent, you must read this book. Islam says knowledge, ilm, is the lost property of a mu'min. You must get it wherever you can find it. Martin Seligman says, teach your children optimism. What's beautiful is this is something that can be taught. This is something that can be learned. What's the technique? What can you implement? ABC technique. Never forget this. A is the action. B is the belief about the action. C is the consequence of that belief. Pay very close attention here. Now, your child fails an exam. By the way, another book that I want to recommend to you is from Carol Dweck, where she talks about the growth mentality. It's the most important successful habit that you can inculcate in your children, to show them that to have a growth mentality, that if you failed an exam, this is temporary. You will do better the next time. I can spend 1 hour telling you how many great people in our society failed initially, but then succeeded. For example, Einstein, he failed a physics class, well documented, became one of the greatest physicists. How many athletes, they first failed on their first time at bat,
when they were playing, for example. They got cut from their team. Michael Jordan, Imran Khan, I can tell you a countless number of people. Their first time, they got cut from their team. Then they became world class, one of the best in the world. This is a fundamental element of success in life. Failure is temporary. If you see failure as temporary, you will always succeed. So what does Martin Seligman say? ABC, action happens, belief about it, and then the consequence of that belief. You fail an exam. When you fail the exam, the belief you can tell yourself is, oh, I just didn't study for this one. I'll study next time and I'll get a better grade. This is one belief. Or your belief could be, I always fail exams. I am incompetent. The consequence of that belief will be that I am incompetent, I will never succeed, and then that cycle repeats again and again. The solution is you change the belief and say, no, I usually do pretty well. So the solution, psychologists say, is become an advocate for yourself against your negative thoughts. Teach this to your children, they'll be successful, inshallah. And for example, when they threw filth on Rasulullah, did Rasulullah or did Fatimiya al-Zahra say that my father is, God forbid, hasha lillah, na'udhu billah min dhalik, astaghfirullah, is he low and that's why they threw it? No, they knew their value. They knew their prestige. They knew their honor. That's why Rasulullah, when in Taif, when they used to pelt him with stones, he would raise his hands. He said, Ya Allah, forgive them, for they do not know. They do not know who I am. They do not know my position. Teach your children optimism, they will thank you. They will appreciate you. Because that is the one key, one of the elements that can help prevent against depression in the long run. You know, in our modern world, materialism is driving people to think that my value is based on what people think of me. How many likes I get on TikTok, how many likes I get on Facebook, how many likes I get on Instagram, how many friends I have on social media. All of these things, these are called vanity metrics. Fatimiya al-Zahra salamullahi alayha and Rasulullah and Amir al-Mu'mineen and Imam Hassan, they came to tell us, rise above these vanity metrics. Rise above. Understand your true value. Your true value lies in building a harmonious home, a harmonious society, a harmonious world. And that's how we move forward. That's how we operate. That's how we strengthen ourselves. That's how we move forward in life. I want to inspire you to do that. You see, the Ahlul Bayt alayhimus salam, this is what they taught us. You can turn a hopeless situation into a hopeful situation. I usually give this example, it's coming to my mind, of Imran Khan. Before he was the Prime Minister of Pakistan, I'm not interested in the political part, I'm interested in the humanitarian part, in the charity part. His mother was suffering. He was inspired by the Holy Prophet. I'm sharing this because he was inspired by his own words. He said, I was inspired by the Holy Prophet to do the impossible. Therefore, I did it. What did he say? He saw his mother suffering in her final moments, like many people who are losing loved ones to COVID. You know, the Allentown community is very near to my heart. I'm praying everyone's protected, inshallah. May Allah protect you and may Allah protect your families. I hope that inshallah, when things open up, I get to see you in person and those loving, smiling faces that I remember, I get to see you in person. But he says that many people in COVID are suffering in their final moments. He said, I remember my mother who died from cancer. Many of you may have loved ones who died from cancer. I'm remembering one particular, many people may have suffered from this. I remember that he said that I saw my mother, Imran Khan, the Prime Minister currently, but he was a humanitarian at that time. I saw her suffer. And I said, I will not let anyone else suffer like that. I took her to England to get treatment. When I took her to England to get treatment, she was sitting on a bed and getting treatment in the best hospital. Next to her was someone who was getting treatment just like her, but they were not paying. The government was paying. They got the same class of treatment, regardless if they're wealthy or not. I said, that was never possible in my home back home. If you're from East Africa, you can apply this there perhaps. If you're from, for example, Afghanistan or Iran or other places, perhaps you can apply this to your homeland as well, or wherever your family came from. He said, that would not be possible in a third world country like where I come from. He said, we must do something. So he got the 20 top doctors in the whole country. He got them all together, 20 of them, got them in a room and said, I want to build a cancer hospital that's the best in the world, that's on par with the US and the UK, one of the best, or at least on par with them. And I want it to have free treatment. The 19 of them said, no, not possible, impossible. One of them said, it's possible, but you cannot do it for free.
He didn't accept them. And he said that we're going to do it. And they did it. Today, they have another branch, 80% of the population who goes there, gets free treatment. 20% can afford it. They go because it's a good location. And it's done today. That was inspired by the Holy Prophet, because what he did in 23 years was considered impossible by everyone else. It was not possible. It was not feasible. That's what the inspiration of the Holy Prophet does, to understand his role model. When we look at the life of Fatimah al-Zahra, how did she raise her children? How was she raised by Holy Prophet? How was she raised by Lady Khadija, who had everything under the sun? But she did not treat her children, and she did not raise her child, Fatimah al-Zahra, as a materialistic child. She had everything. That means that's a lesson for you and I. It means Islam is not against wealth. And I mentioned to you this in Muharram, if you remember. Islam says wealth is the best aid to faith, because that's how institutions are built. That's how mosques are built, how Imam Bargars are built, how Husainiyas are built. But the question is, does the money control you, or do you control the money? That's what Lady Khadija instilled in Fatimah al-Zahra. Help others, look after others, care for others. But what did the world do to Fatimah al-Zahra? What did this dunya do to Fatimah al-Zahra? Rasulullah, we're told, there's a moment in time, Fatimah al-Zahra comes to Rasulullah when Rasulullah is ill and he's in his final moments. When he's ill and in his final moments, we're told that Rasulullah, he says something in the ear of Fatimah al-Zahra. She cries. This is accepted by all Muslims, Shia, Sunni, doesn't matter. They all accept this hadith. Then after a moment, when Rasulullah sees Fatimah al-Zahra crying, he calls her back and says something in the ear of Fatima once again. When he says this in the ear of Fatima al-Zahra says, she begins to smile. At that point in time, according to the Ahl Sunnah riwayah or tradition, Aisha, the wife of Rasulullah, asked, what did your father say that in your ear, that the first time you cried and the second time that you smiled? Of course, in our tradition, a different view slightly, but the mafhum, the principle is the same. The same exact thing happened. He said, my father, the first time he called me, he said something in my ear, I cried. Of course, there are secrets that are not to be known, but this, of course, the Lady of Light knew that this is something that could be known. Otherwise, private conversations are not to be shared. He said that I will leave this world. I will not continue after this. I will leave this world. I'm leaving the world soon. She began to cry. What made you smile, O Fatimah al-Zahra? My father called me and said in my ear that, Fatima, you will be the first one to join me. And when I heard this, I smiled. O Muslims, I asked you, what happened to the daughter of Rasulullah in such a short span that she was the first one to meet Rasulullah? First of all, what was the view of Fatima al-Zahra on the hereafter? What is our view of the hereafter? At that point in time, Fatima al-Zahra, she would cry and she would weep and she would remember her father and she would cry and she would say that famous line, صُبَّتْ عَلَيَّ مَصَائِبٌ لَوْ أَنَّهَا صُبَّتْ عَلَى الْأَيَّامِ صَرْنَ لَيَالِيَا. Oh Baba, oh my father, that after me, that musibah befell me. After you, that musibah befell me. That tragedy befell me. That difficulty befell me. That if it fell on the days, they would become the dark nights. Now, a point to note is a ma'soom, an infallible, does not do mubaligha, does not do exaggeration. That means that the difficulty that Fatima bore at that time was so difficult, was so unbearable, that it was truly, if they fell on the days, they would become the dark nights. Ajrukum ala Allah, ajrukum ala Allah. There is a conversation that ensues between Fatima al-Zahra and Ali al-Murtada. Fatima al-Zahra says, Oh Ali, Oh Abu al-Hasan, Oh Amir al-Mu'mineen, I have heard that when you go out into the city, when you go out into the market, when you go out into the bazaar, that people, they do not say salam unto you. Fatih Khaybar, Fatih Badr Hunayn, oh the one who was the first at Badr and Uhud, the people, the one who is the champion, the people don't say salam to you. He says, Fatima, it is not just that. It is that when I say salam to them, they don't respond to my salam. Allahu Akbar. What was the loneliness of Abu al-Hasan? What was the test of Abu al-Hasan?
Ajrukum ala Allah. They say that Fatima al-Zahra would cry in the day and the night. When she would cry in the day and the night, Abu al-Hasan came. Imam Amir al-Mu'mineen said, "Oh Fatima al-Zahra, I have brought a message from the people of Medina." She said, "Oh Abu al-Hasan, what is it? What do they want from me?" He said, "Oh Fatima, oh my beloved dear wife, they are saying that either tell Fatima to cry in the day or to cry in the night, because when she cries in the day, we are not able to work, and when she cries in the night, we are not able to sleep. Allow her to cry at one of the times." Ajrukum ala Allah. They say Amir al-Mu'mineen built a house, Baytul Huzn, or Baytul Ahzan, or Darul Huzn, or Darul Ahzan, the house of sorrows, where Fatima al-Zahra would go to weep and she would go to cry. What did this ummah do to the daughter of Rasulullah? Ajrukum ala Allah. Azadaro, دو جملے اردو میں پڑھ رہا ہوں. درخواست ملی ہے, کہتے ہیں کہ بی بی کے لیے ایک جگہ مقرر کی گئی, بیت الاحزان, جہاں بی بی گریہ فرماتی تھی, اپنے بابا کو یاد کرتی تھی جو مصیبتیں گر پڑی, مگر شاید وہ ایک اور بھی منظر کو یاد کر رہی ہوں, شاید وہ امام حسن کی بھی مصیبت کو بھی یاد کر رہی ہوں, امام علی کی بھی مصیبت کو بھی یاد کر رہی ہوں, اور شاید کربلا کو بھی یاد کر رہی ہوں, جو ابھی ہونے والے مصیبتیں ہیں. بی بی کو سب پتا ہے عالم الانوار سے کہ حسین پہ کیا گزرے گی, اور تمام اولاد اور فرزندان زہرا پر کیا گزرے گی, مگر بی بی دست بستہ ایک جملہ, آپ کو بیت الاحزان بھی ملا اور رونے کی اجازت بھی ملی, مگر آئیے کربلا میں سکینہ بنت الحسین اپنے بابا کو رونا چاہتی ہیں, تو کبھی شمر کا تازیانہ ہے, کبھی شمر کا تماچا ہے, اور کبھی پانی کو ریت پہ گرانا ہے. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. Ya Allah, we ask you to bless this holy gathering. Ya Allah, all those mu'mineen who are in Allentown or across the globe, wherever you're hearing our voices, Ya Allah, grant them their hajat in this night. Anyone who's dealing with financial difficulty, Ya Allah, increase their rizq and the barakah in their rizq in this night. All those mu'mineen, or anyone who is suffering from COVID or any illness, or their relatives are suffering from COVID or any illness, Ya Allah, grant them shifa in this night by the wasta and by the wasila of Fatima al-Zahra salamullahi alayha. Ya Allah, hasten the reappearance of Imam Sahib al-Asr wal-Zaman and allow us to be amongst his companions when he returns. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Ma'atam Hussein, Ya Hussein, Ya Zahra. ہے تربت بھی شکستہ ہے, پہلو بھی شکستہ ہے, تربت بھی شکستہ ہے, پہلو بھی شکستہ ہے, تربت بھی شکستہ ہے. کیا حال یہ امت نے, کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے, پہلو بھی شکستہ ہے, تربت بھی شکستہ ہے, پہلو بھی شکستہ ہے, تربت بھی شکستہ ہے. خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی, ایسی کوئی دنیا میں مستور نہیں دیکھی. 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے, پہلو شکستہ ہے, تربت شکستہ ہے, پہلو شکستہ ہے, تربت شکستہ
شکستہ ہے، دربار میں ظالم نے کی ایسی پذیرائی، کس طرح سے تو بی بی پھر لوٹ کے گھر آئی، بالوں کی سفیدی نے سب حال سنایا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، بھی شکستہ ہے، تو روتی رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے، عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہے تیرے، کچھ درد تیرے بی بی بس جانتی فضا ہے، پہلو بھی شکست ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، بھی شکستہ ہے، دو ایسے جنازے ہیں تاریخ میں جو اٹھے، دو ایسے جنازے ہیں تاریخ میں جو اٹھے، بس گھر کے ہی دونوں نے، بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے، ایک فاطمہ زہرا ہے، ایک بالی سکینہ ہے، پہلو شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پہ گزرتی ہے، آواز بقیہ سے جب رونے کی آتی ہے، آنکھوں سے لہو رو کر وہ بھی یہی کہتا ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، اپنے بندے ہاتھوں کو بیمار کے زیور کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں، اٹھتی ہوئی آندھی کو، وحشت کو، بیاباں کو، چھپتے ہوئے سورج کو، تاریکی کو، میدان کو، چلتے ہوئے خنجر کو، نیزے پہ تیرے سر کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، ایک چاند تھا بدلی میں، چھپتا تھا نکلتا تھا، پردہ در خیمہ کا اٹھتا کبھی گرتا تھا، وہ خیمہ لیلا سے ہے رخصت اکبر کو بھولی نہیں میں، بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو نہیں میں، فضا کو میرا بھائی ماں کہہ کے بلاتا تھا، غم اس کا میرے بھائی
جاتا تھا، رتبے میں جو ماں بن کر آئی اسی مادر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو، نہیں میں لہراتے ہوئے نیزا اور شمر کا وہ برنا، آ کے میرے پیچھے ہر بی بی کا وہ چھپنا، شولوں میں گھرے گھر کو چھنتی ہوئی چادر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی، یاد آتا ہے ایک ماں کا وہ خاک میں دس جانا اور آگ کے شعلوں میں وہ ماں کا جھلس جانا، جلتے ہوئے جھولے سے لپٹی ہوئی مادر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، ہے آج بھی وہ گھریا ہے آج بھی وہ زاری ہے آج بھی پتھر کے سینے سے لہو جاری، روتے ہوئے پتھر کو پتھر پہ رکھے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، اپنے بندے ہاتھوں کو بیمار کے زیور کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو نے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں، سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، محمد و آل محمد صلوات۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعات وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. توجه زاد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم، لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزكي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله، بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما.
فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع والأخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. والحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان سيدي الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهور الأمر. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.